Okay. Concert tomorrow and Oh yeah, it's going to be busy. busy Uh, time. Yeah, Small I am. intro. I am. Yeah. Okay. All right. I've got India's most talented singer, Zubin Nautiyal. I hope I pronounced it right. Zubin, right? Yes, it's Perfect. Jubin. It's Jubin. Yeah, Zubin. yeah, yeah. So, how are you doing today? कैसा लग रहा है आपको लॉकडाउन में? I've been lucky enough to be in a room full of three, four talented musicians, a lot of guitars and instruments, a sound setup. So we've like kind of come together to अब यार एक म्यूजिशियन के पास आवाज होती है और साउंड होती है देने के लिए. So probably we'll be doing this on the 26th of April. We'll be doing this concert that we're preparing for from the house. So I have Straight to this the pretty point. house. I have this pretty house, and I have this beautiful garden which is surrounded by the hills. And I always wanted to probably play music there. I'm getting this opportunity to do it. So 26th of April. It is. So I heard somewhere that you listen to your mum, and that's why you were in Dehradun. नहीं तो बॉम्बे में होते. Yes, 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 So yes. You have to listen to your mom for sure. Lesson learned. एंड आपके जो गाने हैं बहुत सोलफुल हैं. सो वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं तुझे कितना चाहने लगे हैं एंड तुम ही आना. आई डोंट नो, पीपल हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स. माय सिस्टर टेल्स मी रेडियो में और गाने के ऐप्स में इट्स ऑन रिपीट. सो टेल अस अबाउट दैट यार. क्या है, व्हाट इज इट? तुम्ही आना एक गाना नहीं है, वो एक इमोशन है. जो इमोशन हर इंसान एक सम पॉइंट ऑफ टाइम फील करता है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी सॉन्ग्स हैं, ये गानों से ज्यादा बढ़कर ये एक इमोशन है जो इंसान सुनते ही एकदम से एक टाइम में चले जाता है और महसूस करता है. एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू लिसन टू इट अगेन एंड अगेन. एंड इट ओनली हैपेंस बिकॉज आई हैव फेल्ट दोस इमोशंस एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू इमोट इट. एंड देन दैट्स हाउ थिंग्स, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, इट हैपेंस. आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट राइट नाउ, ट्राइंग टू बट मेक मोर म्यूजिक. you add a lot of love यार. मतलब if I like a girl, right, you're talking to the girl, we hear your song and then अचानक प्यार हो जाता है. So your songs are so much, there's so much love into it. प्यार नहीं भी होता तो हो जाता है. So I think it's God gifted. Like when I heard you for the first time, I just connected on the T series जो PM Fund का था, and I'm like बात तो करनी पड़ेगी. So we are very grateful and lucky to actually talk to you as well. And you're from Dehradun, and it's like पहाड़ों में हो आप. So लिटरली what is the feel there? And बॉम्बे में जब होते हो, what is the difference? Do you feel? बताओ यार कुछ. पहाड़ों की बात करें और बॉम्बे में, देखिए मैं ऐसी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो इंसान डेली लाइफ में फील करता है. लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसमें वो ये है कि पहाड़ों में और बॉम्बे में क्या है कि बॉम्बे में इंसान की जो नजर है ना, वो यहीं तक है, सामने तक. सामने बिल्डिंग खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, या एक इंसान खड़ा है. लेकिन जब आप पहाड़ों में जाते हो, आप दूर तक देख सकते हो. तो मुझे लगता है इंसान जहां तक देख सकता है वहां तक सोच सकता है. अरे तो वाह, whenever क्या you're in बात the है. mountains, आप बहुत दूर तक सोच सकते हो. I feel more free in my thought, in my vision, Very and nice. that inspires me in ways to sing and write music. बॉम्बे में थोड़ा सा सब कुछ स्टक अप हो जाता है, भाग रहा है इंसान, बस एक लूप में फंसा हुआ है, and he's just kind of at it. So I think that was the most crucial difference that I felt in this two places. ना अग्री. आई थिंक पहाड़ों में तो वी गो फॉर हॉलीडेज बट यू आर लिविंग देयर. तो बचपन की बात करते हैं. लाइक सिंस यू एट योर होम एंड जी. हाउ वाज योर चाइल्डहुड एंड व्हाट आर द सॉन्ग्स एट दैट टाइम जो आप सुनते थे और यू वर मोटिवेटेड और आई डोंट नो समथिंग जो गुनगुनाते थे और यू थॉट कि मुझे सिंगर बनना है. क्या है, थोड़ा बताओ बचपन के बारे में यार. एंड गा के भी सुना सकते हो थोड़े. So one of my first few favorites that जैम I करते हैं. हाँ. experienced was बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं. अपना लो के ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं. ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते. ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते.
तोड़ दिए तो फिर जोड़े नहीं जाते, ये नाते, ये नाते, ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। कहता बड़ी दूर से आए हैं, पहाड़ों से आए हैं हम, क्या प्यार का बात तोहफा लाए है हैं। जबरदस्त. So how was your childhood? Who motivated you? क्या सीन क्या था, मतलब आवाज तो थी, but what was the scene when you were a kid? I want to know that. I think my family has been one of the biggest backbone support throughout. देखिए हर इंसान के करियर में, लाइफ में ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब उसको लगता है यार सब खत्म हो गया, ये पता नहीं मैं सही चीज फॉलो कर भी रहा हूँ लाइफ में, व्हाट इज नॉट, एंड दैट्स द टाइम व्हेन योर फैमिली रियली मैटर्स. मेरे हर उस वक्त पे मेरे फादर, मेरी मदर, बोथ माय सिस्टर्स, इनफैक्ट आई वुड से दैट्स द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. बट उसके अलावा भी जो मेरी पूरी फैमिली है, दूर दूर तक की रिलेटिव, जो लाइक यार तेरे अंदर बात है, तू कर सकता है, तो सिर्फ मेहनत करनी. एंड दैट हैज made me what I am today. I think it's all because of them. Otherwise, small town boy from Dehradun. Dehradun is like it's like a nobody's place when you come to see a place Bombay. Correct. Bombay Yeah. में पहले तक पता लोगों को देहरादून क्या है, कहाँ पर है, क्या है. मतलब देहरादून तो स्टेट भी नहीं था ना, अभी उत्तराखंड रिसेंटली 2000 में बना है. तो वहां से आकर के और ये सब करना, मतलब you're in Australia right now. Yes, I'm in Australia. Yes. Taking my cue from Australia, man. I think I've done well in life. I missed on. आवाज नहीं आई आपकी ऑस्ट्रेलिया का. You were saying something? I think. मैं कह रहा था, I'm glad that I must have done something in life. कि you are calling me from Australia to talk to me, and I'm grateful, yeah. We are grateful to talk to you because your voice hits the heart, the right chord. And जो I want to know कि हनी सिंह अचानक से, आई एम मूविंग फ्रॉम देहरादून टू हनी सिंह. अभी रिसेंटली आपका लाइव हुआ था एंड देयर वाज अ सॉन्ग. कुछ बताओ यार उसके बारे में. व्हाट वाज इट एंड व्हाट्स द स्टोरी? इट्स इन द न्यूज़. आई वांट टू नो. Oh my God, Honey Singh he's like a ticking time bomb. You know, he's an artist who's like a ticking time bomb. He'll explode any moment, and he's gonna come with a hit, and then you'll be like, whoa, what happened? Suddenly, he's like that. And when we were in a chat show and we worked on a song 3 years back, it's a song which is very close to my heart and his heart, and we were both waiting for the right time to do it. And then suddenly we were in a live show and he calls me over and we're talking and then suddenly he's like, we want to release this song, and then I was like so excited. I think he's a blessed soul, and the song that we are gonna do is gonna live in your playlist for a while. It's gonna be very special because it's not only Honey Singh and it's not only Juban. It is something that we have come together and met in between and created, which is very unlike him and very unlike me. We are North Pole and South Pole in terms of our art. He's the party man. I'm like, we lost you there. Sorry, we lost you there. Hello. Yeah. You hear me? Yeah. So he's like a party. He's like a party animal who makes the whole world party, and I'm like somebody who people listen to in their private moments alone, maybe when they are. So it's like North Pole and South Pole and coming together and creating that sound that he's done. I think it's amazing. So can we hear something उसके album के कि अभी नहीं निकाल सकते उसको? I can't be singing anything. It's gonna happen, and when it will happen, probably we'll meet again and I'll sing a live version of it for you. But it is something that you would really like. It's a very honest effort, and people will really like it. I'm quite confident. Awesome. Now मेरे जो फेवरेट हैं आपके, आई थिंक मेरे को पता था कि आपके गाने, बट देन इंटरेस्ट बना बाद में, टू बी ऑनेस्ट. एंड देन जो अगर तुम साथ हो जो गाना था, जो आई थॉट वो यू हैव संग दैट सॉन्ग एंड इट वाज सो सोलफुल. माय गॉड यार, कुछ ऑडियंस के लिए बताओ यार, कुछ सुनाओ ऐसे. बिकॉज मेरे दोस्त ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया. आई टोल्ड हिम दैट आपके साथ हो रहा है. लाइक कब हो रहा है नेक्स्ट सेशन यार? So sweet. So, like this song that we did, Agar Tum Saath Ho, it's like a mixture of 2 Rahman songs, you know. And he's been very critical in your decision on when you were 18, right, Rahman साहब? I heard somewhere. कुछ आपको बताया था उन्होंने. I think he was amazing. He
kind of he gave me a lot of clarity at that point of time, which was required for me as an artist. And that clarity, वो ऐसे crucial time पे उन्होंने मुझे clarity दी जिस वक्त अगर मैं हो सकता है वो advice नहीं लेता तो I could have just completely become a very different artist to what I genuinely wanted to be and what I am. And I will always be grateful to that. And singing a Rahman song, if it's a Hamma song or if it's, I never recreate his songs. I can only re-celebrate his songs, and that's what I am at with him. Awesome. बहती रहती नहर नदियाँ सी तेरी दुनिया में मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में तू साथ है दिन रात अगर तुम साथ हो तू साथ है दिन रात साया साया माही वे तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो हर रंग बदल जाए क्या बात है. ओ माय गॉड. मेरे को मतलब वरदान मिला है ऐसा लग रहा है दैट आई एम हियरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. एंड आपके जो आई हैव गॉट अ सेक्शन वेयर वी गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू गोइंग टू सिंग एंड टेल द आंसर. वो गाना हो सकता है और कुछ भी मतलब आपके अंदाज में. ये अभी क्रिएट हो रहा है. ओके ये अभी क्रिएट हो रहा है. तो व्हाट आर टॉप 5 सॉन्ग्स द लास्ट टॉप 5 सॉन्ग्स दैट यू हैव हर्ड अभी रिसेंटली. वो आप मुझे थोड़ा कुछ सुनाओ यार. जैम करके बताओ. मैशअप हो या कुछ भी. यू कैन डू अप टू यू. So there's this really cool song. I don't know if can I sing something English? हाँ चलेगा. इंग्लिश हिंदी बोथ. यू कैन जैम इट. यू कैन डू अ मैशअप. यू कैन डू वन हिंदी वन इंग्लिश. 5 गाने हैं ना तो आप चूज करो. I have to sing 5 songs. योर सॉन्ग्स विच यू लाइक जो अभी सुने आपने. एंड एक आधा ऑडियंस के लिए भी. My own song. Your own song and maybe 1 or 2 what you're listening to. My songs, I keep singing my songs. Let me sing you something nice. Something really cool that you would like. Awesome. So it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. Shorter story. No love, no glory. No hero in the sky. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I 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 think it's one of the Sada Bahar songs by an artist called Damon Rice. Oh, wow. Nice. And interesting. I think you sung it very differently with the Pahadi feel to it, the vibe. I tried to sing some version of it. Because right now I'm not in a place to really. I'm in a place where I am just. I'm in a place where, so all this while I was doing these lot of concerts and I was playing my music and I was playing a lot of other songs which were not part of my music also. But now I find myself in this environment where I want to pick up new instruments,
maybe learn more, and in the same house that I've grown up in, learned all my music in. I see it like a sign from God that I've been locked down in a room full of musicians and instruments, and I think it's time for me to grow as a musician and listen to more and more classic music, maybe stuff that I'm not getting time to hear while I'm working in Bombay. Uh, and it's a blessing for me, and I see it like a blessing for sure. That's the most positive side. I don't know how it's happening in Australia. Tell me It's about pretty it. good यार. It's actually in 2-3 weeks they're going to ease the lockdown and अच्छा चल रहा है और हम लोग सब मास्टर शेफ बने हुए हैं यहाँ पे. मैं भी बहुत खाना बना रहा हूँ. आप क्या बना रहे हो? What are you eating and what are you cooking? I want to know. I'm having fresh orange juice and with a squeeze of lime, and I'm having home cooked food. So mums So are are you not? the You're not cooking. I'm I'm very fond of cooking eggs and Maggie, but I'm not very proud of saying that I can cook egg and Maggie because nobody responds to it the way they would respond to something like if I say that I cook great chicken, Yeah. or maybe I cook great paneer or something, some veggies or maybe dal. If I tell them egg and Maggie, they're like, अच्छा चल ये ये तो तो कोई कोई भी भी बना बना लेगा. लेता है. So I'm kind of not cooking them. अच्छा, what is the favorite dish that you like? जो आपने मम्मी को बोला यार मैं आया हूँ मुझे ये चाहिए ये 3-4 dishes या that you always tell her. I'm fond of I'm fond of so there's this combination of things. There's this basmati rice Basmati rice. with yellow dal, malka ki dal, basmati rice, aam ka achar, and a spoon of desi ghee. क्या And बात है. trust me, it's the best combination that you can enjoy at any point of time. And it's अब बात simple. में पानी आ गया. मेरे भी यार. It's simple and it's so tasty और मम्मी के हाथ का तो अमेजिंग ही होता है. तो नाउ I've got few other requests from the fans of yours. They really want to hear. मेरे को लिस्ट है बड़ा भी ए दिले मुश्किल जो मैंने आपका एक परफॉर्मेंस देखा था जो लाइव परफॉर्मेंस. ओ माय गॉड आई गूगल्ड इट. मैं बोला यार हैव यू संग दैट सॉन्ग ओरिजिनली लाइक ऐसा तो मुझे लगा कि यू हैव संग इट. मुझे तो आई वाज कन्विंस्ड not. इट वाज योर्स. It's yours. I've not. I had sung that song for the film, but unfortunately it didn't go through. It had some issues, label issues, and some problems that happened. But I love that song. I'm a big fan of Preetham, and I always wanted to do it in my own way, in my own style. So I kind of so there's this massive festival called Alcharinga that happens in IIT Guwahati. It has like 35-40,000 kids, but that's not the special thing about it. I have played to even 2 lakh people around the globe at one time. But why that festival is special is because people listen to rock music there. People enjoy Sufi rock and rock music there. It's Guwahati, and there are guitarists and musicians who have grown up to that. So playing a rock song in IIT Guwahati in the festival called Alcharinga was the main thing for me. And we prepared that for IIT Guwahati. We did it, and people love that. Love that. It's like a semi-metal kind of a take of that song, and it's nice. I become a fan. And is this part of your list in your garden concert that you're doing? And I want to know what preparation has gone down in the garden concert. Will tell me about that, and maybe do a mashup of your songs. जैसे जो request आए हैं मुझे एक मुलाकात, तुम ही आना, तुझे कितना चाहने लगे, अगर आप जिंदगी कुछ तो बता. माय गॉड इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग. ये इसका अगर आप मैशअप करके कुछ सुना दो ना उसके बाद विल आई नो यू हैव अनदर इंटरव्यू एज वेल. तो इट विल रैप इट अप. I will try to. So what I'll do is I will first talk about the garden concert, and I'll try to just sing all the songs back to back so we can capture जैसे everything. आप चाहो यार. आपका दिस इज ऑल It'll be योर्स. like a private concert for you, you and your listeners and viewers also. या वी लकी. My garden concert is going to be more about silence and noise. You know how without the silence, there's no noise, and there's no noise without silence. They are like they're the same coin. So that concept of the whole concert, see, garden is a place where it has very solid healing powers, and I have this beautiful garden which is surrounded by the mountains, and I want to share that with all the people who are in cities, locked down in their houses. If I can even take you with me for a small ride to the mountains for 30 minutes, I think that's my way of contributing to this entire situation here happening in India.
I speak with my friends in Bombay. They are not happy. They are stuck up. They're like, एक महीना हो गया भाई यहाँ से बाहर नहीं निकले, दुनिया नहीं देखी, अजीब सा लग रहा है. So this is just for all those people. So we are prepared for that. 26th of April. You will have to come to see, to know what we've done for that. 4 p.m. right? India time 4 p.m. Yes. So we are going. So there are 3 places. 7 p.m. we'll go live on Facebook and YouTube, and 6 p.m. there's a channel called News 18. That's where we are doing it. And 4 p.m. we are doing it with TikTok, but we are still speculating if we are able to work the technicals right. If it works, it works. Otherwise, the news Details channel will be out. and Yeah. Okay. Cool. yeah. So ये अभी बना रहे हो आप ना? ये अभी बन रहा है यहाँ पे. ये अभी किसी और को नहीं पता. नहीं all good. दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं घूम गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हाय हाय तुझे कितना चाहें और हम. तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले. बहुत आए गई यारी, मगर इस बार नहीं आना, इरादे थे से जाने के, नहीं लाना नहीं आना. देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ, आज अचानक तुमसे मिले, ये तो नहीं है बेवजह, पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर न हो हम जो यहाँ, गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, हो हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से, कसम से. एक दिन एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ़ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता
जिंदगी अपना पता, जिंदगी get a star, look how they shine for everything you do. They roll it. Wow, I can just keep going on, you know that. Amazing, bhai, amazing, amazing. Talia, जितने भी सुन रहे हैं, this is a treat to all of us, and we are very grateful and very lucky to have you. And your time में you're doing so good for people who are staying home, because all they need is to forget about the worries and just smile and tension मत लो, हो जाएगा सब ठीक, right? Work out. It always works out in the end, 100%. So thank you so much for connecting. Thank you. I really appreciate you connected with us. Hey guys, this is Juban Nautiyal and you are watching me on What's Up All. I would be visiting very, very soon. Town Hope will be one of the first few places that I come to. Yeah? Yeah, thank you so much, Zubin. Appreciate it, yaar. My name is Manoj Sukhrani, by the way. Yes, of course, your name is written right here. चलो ठीक है. मेलबर्न आओगे तो हम घुमाएंगे आपको for sure, and or Sydney, wherever. But maybe we'll do, I don't know, let's work out something here. I really like your music. But thank you so much. You are a very true soul and great soul. Thank you. So much. Take care. You too, brother. Appreciate it. Chalo, bye.